رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. And so that's good. And so we have time, we celebrate for Jesus. Everybody gets all misty-eyed. كان عيد 25 ده كان عيد وثني، عيد ميلاد الشمس، مظبوط؟ عيد إله الشمس. إله الشمس. So all this business about mistletoe, pagan. Christmas trees, pagan. Giving out gifts, pagan. Every bit of it is pagan. Every single bit of it is pagan. We've Christianized it all. وشافوا إله الشمس فبيعملوا ميلاد المسيح. But the truth is, they're all pagan. دكتورة شريفة كارلو، لماذا تعارض الاحتفال مع الأعياد للغير الأديان الأخرى؟ Okay, I think I need to start this by saying that I have absolutely no problem with the Christians, the Jews, the Buddhists, the Hindus celebrating their religion in Kuwait. I have a problem when it becomes public, because many of those practices from the West are rooted in Christianity. And these celebrations actually harm us. كان المسيحيين بيعيدوا عيد الميلاد وعيد إله الشمس، فاضطرت الكنيسة تنصر العيد بتاع إله الشمس ونقلته لتاريخه اللي هو 25 ديسمبر. كل الغرب بيحتفل كل الغرب بيحتفل بيوم 25 والشرق فقط. زمان بيحتفلوا بعيد الشمس في الوقت ده. الكنيسة نصرت العيد عشان ما يبقوش فيه يعني يمسح العيد الوثني. فما يبقاش يعني هو كان عيد 25 ده كان عيد وثني، عيد ميلاد الشمس، مظبوط؟ عيد إله الشمس. إله الشمس. فالكنيسة فضلت أن يكون ألا يكون عيد وثني، فيبقى بالتالي يبقى عيد يوم 6 ده أو 7 عيد ميلاد السيد المسيح. تمام. ما قصة التاريخ الميلادي؟ هل التاريخ الميلادي فعلا هو يوم ميلاد المسيح عليه السلام؟ يعني هل التاريخ الذي يؤرخ به النصارى اليوم هو تاريخ صحيح ليس خطأ؟ هل احتفالهم بيوم ميلاد عيسى عليه السلام هل هو احتفال في اليوم الصحيح الذي ولد فيه عيسى عليه السلام؟ الرومان أيها المسلمون الذين دخل بعدهم في النصرانية كانوا يحتفلون بميلاد الشمس، وكان أعداد منهم يعبدونها ويعظمونها. فلما دخلوا في النصرانية بقي ذلك التاريخ الذي يحتفلون به صار يحتفل به النصارى. أثر الرومان في دخولهم في النصرانية، أثروا في النصارى، فصار النصارى يحتفلون به، ثم غلب ذلك عليهم حتى جعلوه هو الاحتفال الرسمي والميلاد، ثم سموه بعد ذلك بميلاد المسيح. Well, in a sense, tell them they're right. You see, the winter solstice a couple of days later was the shortest day of the year, and the pagans had something called Saturnalia. And it was a time of lawlessness because all the laws were suspended, and people, a bunch of singers actually wandered the streets naked singing, and then they had orgies, sexual orgies. It was a mass thing. Well, when the Catholic Church came along in Italy, the Romans and others didn't want to give up their holidays, so they said, okay, we'll Christianize it. And so they said, okay, we'll say the birth of Jesus was the 25th of December. So all this business about mistletoe, pagan. Christmas trees, pagan. Giving out gifts, pagan. Every bit of it is pagan. Every single bit of it is pagan. We've Christianized it all. And so that's good. And so we have time, we celebrate for Jesus. Everybody gets all misty-eyed. But the truth is, they're all pagan. والذي يقرأ في ميلاد عيسى عليه السلام وينظر اليوم في تاريخ الميلاد المشهور يجد اختلافا. هم اليوم يحتفلون في وقت شتاء. الدراسات الحديثة حاليا يحتفلون احتفال الأول في 25 من الشهر الثاني عشر ديسمبر، ثم يحتفلون أيضا في أول الشهر الجديد. وهذا كله شتاء في كل سنة. هذا وقت برد شتاء ووقت ثلوج، ويعتبرون هذا هو وقت ميلاد المسيح الذي ولد فيه المسيح. هذا يكذبه القرآن
ويكذبه التاريخ النصراني اليوم أيضا. أما في القرآن فإن مريم عليه السلام لما ولدت عيسى ولدته في صيف، بدليل أن التمر طالع، أن الرطب طالع من النخل ومستوي بأدنى هزة يتساقط، وهذا يكون في شدة الحر. فقال الله تعالى لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فلو كانت في الشتاء لما كان النخل مثمرا أصلا، ولذلك هي ولدته في صيف وليس في شتاء. هذا أولا. ثانيا، في كتب النصارى اليوم، ولا يزال هذا في الإنجيل موجودا أيضا، أنه عند ميلاد المسيح عليه السلام كان الفلاحون يبيتون بين السنابل، يعني يبيتون في داخل المزرعة بين سنابل القمح طربا للجو الحسن يعني. فلو كانوا في وقت شتاء والثلج في كل موضع وهم في الشام أيضا، لما كان يمكن أن يبيتوا في هذا البرد الشديد، ولما كانت السنابل فيها قمح أصلا. حتى الإنجيل يشهد بأن عيسى عليه السلام ولد في صيف ولم يولد في شتاء. مش ممكن يكون في 25 أو في 7 يناير، لأنه كان ده شتاء وفي تلج في فلسطين. وكانوا في الكتاب المقدس بيقول لك كانوا الرعاة معاهم الخراف بتاعتهم وسهرانين للصبح. فده طبعا ضد الطبيعة زي ما هم بيحكوا يعني الحكاية نفسها. فبالتالي ما كانش فيه حسابات دقيقة لهذا الأمر يعني. فكل ما هنالك انه الكنيسة لما يعني بتحتفل بميلاد المسيح ده، في كنائس عملت كده زي ما هو قال، مثلا لما دخلت من الناحية الرومانية وشافوا إله الشمس فبيعملوا ميلاد المسيح عشان يخلوا العيد يبقى مسيحي بدل ما يبقى وثني. زي مثلا شجرة الميلاد دي كانت في ألمانيا شجرة وثنية بيعبدوها، فلما دخلت المسيحية خدوا الشجرة دي وعملوها شجرة ميلاد، وانتشرت في كل العالم ان دي شجرة الميلاد. And as Muslims, we believe that nobody is above God in legislating. So when we allow these things to happen, we have to be very careful, because if you have a celebration like Christmas, perhaps, in Christmas, what is it? It's the celebration. It's not something giving gifts and having fun and singing carols. It's actually the celebration of the birth of the Son of God, who is God himself in flesh. So God himself came and was given birth by Mary to create Jesus, who is God. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. So when we say that this is okay, we are not respecting the religion, we are participating. And there's a difference between respect and participation. When you participate in something, you are saying that it is valid, that this is acceptable, that this is something that we as a society consider to be correct. But in the Quran, Allah says, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. He is not born, he was not procreated, he is not anything. He's not the Son, he's not the Father, there is only one God. So when we accept these celebrations and we propagate them throughout the society, what's happening is we are accepting that. We're saying, that's cool. There's nothing wrong with saying that God has a son. You know, today I was reading that in one of the Christian websites, we as Christians have to accept that Mary, the creation of God, brought forth her creator. This is the idea. This is Christmas. And all of the celebrations of the West are rooted in things like Christianity.
That's why I don't accept it here. شو الفرق بين المشاركة والاحتفال دكتورة؟ لعب بالمفردات يعني. ابدا ابدا. انا لما اشارك انا اروح صديقتي الكويتيه المسيحيه اروح اقول لها ميري كريسماس او كل عام وانتم بخير. هي مشاركه، انا ما رحت تعبدت ولا رحت بالكنيسه ولا رحت، انا شاركها الفرحه، هي فرحه بالنهايه، هي فرحه. ليش تمنعوا الفرح؟ ليش دائما اي فرحه اي مناسبه حلوه لا ما نبيها؟ نعم. انتقل لك اخوي علي. استاذه دلع استغنت عن ست وغيرها. شريفه نفس السؤال. تمنعون الفرحه في يعني معاينه الناس ومشاركتهم افراحهم، لماذا تمنعون هذا الموضوع بما ان في نوع من التسامح والتعايش مع جميع شعوب العالم؟ Tolerance means that I accept what you are doing. I tolerate it and I accept it. We cannot accept that which Allah subhanahu wa ta'ala said is not acceptable. We are not the West. We have to understand that. We are Muslims. This is a country of Muslims who have non-Muslims living among us. But the vast majority of the citizens of this country are Muslims. All of them agree on the principle, La ilaha illallah. So most of these holidays, I mean, I have more of a right to celebrate them than all of you. Yes. I was born and raised a Catholic. I have the right to celebrate Christmas, right? I don't. Why? Because I accepted the fact that there's only one God, Allah. Now I can no longer, I'm actually bothered. I feel hurt for Allah that I hear my family say, Jesus, the Son of God, God is born. I feel hurt when I see people walking around in Kuwait wearing ghost costumes and vampire costumes on Halloween. This is the Eid al-Shaytan. Even if other groups also accept it, if you take a look at any website for Satan worship, their Eid, Halloween. This is very dangerous to us and to our children. It is dangerous to our beliefs, to our nation. We are in their homes, in their churches, but when we, the Muslims, bring it to our stores and make it bigger than Eid, haram alayh. Haram on us. Thank you. نعم. استاذ دلع يعني انا من باب الانصاف اعتقد ان موقفكم صعب. احنا ما دخلنا بالاديان، احنا عم نحكي مشاركه وجدانيه اجتماعيه تبث الالفه والانسانيه في المجتمع الواحد. كافينا ارهاب، كافينا طائفيه، كافينا الظلام اللي قاعد نعيشه. لازم نحث الناس على الحب، على المعايشه، على التعايش والقبول. سؤال مره اخرى ولكن يعني بطريقه هاديه استاذ. ما ادش في الجانب الديني، المنطق. They accept us, that's fine. We cannot accept them because the day that I became a Muslim, I accepted that there was only one God, Allah, and that what He said went. That I have to follow what He commands me and what the Prophet ﷺ commanded me. I brought a hadith. The companion of the Prophet, Abdullah ibn Amr ibn al-As, said, whoever celebrates the Persian New Year's Day or their carnival and imitates them, till his death he will be resurrected with them on the day of judgment. And the Prophet ﷺ said, whoever imitates a nation is but one of them. So my concern, the lady was saying that this is not about religion. It is about religion. التشبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إن تشبه بهم بلباسهم، بكلامهم، بحركاتهم وسكناتهم، فهذه معصية من المعاصي. فهو منهم أن يعد منهم ويكثر سوادهم. فإذا تشبه بهم بعقيدتهم فهو يحشر معهم والعياذ بالله. لا أن يقلد، لا أن يكون إن معه. فالتشبه عندما يكون في خصوصياتهم، فلا شك أن الاحتفال بأعيادهم تشبه بهم في خصوصياتهم، فهذا لا يجوز أبدا. وأما القول بأني أهدي من باب المحبة، فنقول سبحان الله، ضاقت عليك أيام السنة أن تهدي للمحبة إلا في هذا اليوم؟ هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس الشيطان على الناس، أنه يهدي في هذا اليوم ثم يقول أنا أهدي للمحبة.
فإن كان يهدي للمحبة للمسلمين فهذا تشبه بالكفار، وإن كان يهدي للكفار فهذا اعتراف منه بأعيادهم الشركية الوثنية والعياذ بالله. فكلا الأمرين لا يجوز. فإن كنت تهدي للمحبة ففي غير هذا اليوم، ولا يجوز لك أن تكثر سوادهم. هل تعلمين الغيب في ذلك ولا هي قراءات بالنسبة لك؟ I really believe if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that they will be with them, I do not consider Rasul sallallahu alaihi wasallam a liar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam speaks the truth and Allah subhanahu wa ta'ala speaks the truth. I do believe in it because I believe that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is truthful. I believe that what Allah subhanahu wa ta'ala sent is the truth. And if Allah forbids me from doing something, I will follow that because I believe in Allah. This is a religious issue, but at the same time, I don't think there's any problem with having a Christian have a Christmas tree in his house and celebrate. I don't see there's a problem with Christians enjoying their holidays, or with Jews, or with Hindus, or anybody else. I do see a problem when we start to make it greater than our own celebration. Okay. طيب خطأ الاحتفال، يعني ذكرت من خلال حديثك بأن يعني نحتفل بأعياد المسيح أكثر من أعيادنا، هذا الخطأ الإعلام والميديا ولا خطأ المسيحيين في أعيادهم؟ I don't think it's the media, I don't think it's the propaganda. I believe that the fault is in us. Because when you go to those stores are owned by Muslims. When you go to the mall is owned by Muslims. These people made the choice. And even though many people went and complained about it, they don't care. They are pushing upon us something that we don't want. No. The Constitution does not say that this is a Sharia nation like other nations, No. but it is based on Sharia. And anything that contradicts the culture of the Kuwaiti people is not allowed. This is not the culture of the Kuwaiti people. This is the culture of America and Britain and London and Ireland and all other countries that have absolutely nothing to do with religion or Islam. نحن نفرق بين تهنئتهم بدينهم وتهنئتهم بغير دينهم. يعني لا مانع أن تهنئ النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو الهندوسي أو البوذي اللي يكون يعني مذهبه أو دينه، تهنئه بولد لما جاءه ولد تبارك له، اشترى بيتا، اشترى سيارة، ترقى في العمل، يعني أمور الدنيا. أما أن تهنئه على دينه كأنك تقول إن دينه صح، والله تبارك يقول إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف تهنئه على الكفر؟ هذا عيد ديني، لا يجوز تهنئته على عيد ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المدينة وجد الناس يحتفلون، قال إن الله قد أبدلكم بعيدين فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط. لا يجوز أن يهنئوا على دينه. هنئ بالولد، هنئه بالزواج، ما في مانع، لكن ما تهنئ على دين باطل. الله تبارك يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كيف تهنئه على الكفر؟ هذا لا يجوز. لابد أن ننتبه لهذه المسألة. وأما ما ينسب إلى ابن تيمية، ابن تيمية صرح بهذا واضحا، كتابه في الرد على أصحاب الجحيم، الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم، رد فيه ردا واضحا أنه لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم. وهذه مسألة شبه متفق عليها بين أهل العلم، أنه لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، لأن أعيادهم أعياد كفرية لا يجوز تهنئتهم بها. وأما قضية أن هذه من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، طيب الدعوة إلى الله ليس متوقفة على هذا، بالعكس لابد يكون دينك واضحا. قل له هذا دين ما أهنئك عليه، أهنئك على الولد، أهنئك على الزواج، أهنئك على شراء بيت، نعم، لكن لا أهنئك على دينك، هذا لا يجوز. وأما دعوة أن القرآن لم يمنع بدليل قول الله تبارك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نعم، من قال أن يمنع البر؟ لكن أيضا لا تنسى الآية التي بعدها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أن تولوهم. يعني التولي لا يجوز. نعم البر جائز، بر أحسن إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدي لجيرانه بغض النظر عن أديانهم، ويعود مرضاهم بغض النظر عن أديانهم، هذا من البر.
ولما جاءت أسماء بنت أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمها قتيلة بنت عبد العزى وكانت مشركة، جاءت تزور أسماء وجاءت معها بهدية، فقالت يا رسول إن أمي جاءتني راغبة وجاءتني بهدية. قال بري أمك، ما عندنا مشكلة في البر، الإسلام دين البر، ما عندنا أي مشكلة معه، لكن لا نهنئهم بدينهم. هذه المسألة لابد أن ننتبه لها، والله المستعان. يعني هل هناك تعقيب على كلام الأخوان قبل أن نطلع فاصل؟ Okay, number one, I respond to you, sir. We do not keep people from celebrating. They open their places for us to pray. I've been there in South Carolina, praying in the park, and guess what? Surrounded by police. Why? Because yes, there are a lot of people that have absolutely no problem with us, but there are even more people who have huge problems with us. Yes. I lived in America for 12 years as a Muslim. I've had people attack me with their cars. I've had people come after me with guns. I've had people hit me. I've had people yell at me. I've had people scream at me. I've had people spit at me. It's not a tolerant society. They have great publicity. This is the reality. That's one. Two, we have things here. I happened to drive past the church on Christmas Day. Hundreds of people were coming out. They were going to the sea. They were enjoying themselves in the sea. There's nothing wrong with this. What I say is not acceptable is because Allah does not want us to accept something other than La ilaha illallah. Now, shirk began from what? It began from them making statues of nice, happy, good people, wise men, and they knew that what these statues were. But when they died and the generations followed them, the meaning left. The same thing can happen with Christmas and New Year's and with all the other celebrations that they have. Mm-hmm. And we're not importing celebrations that are secular. We're importing religious celebrations. What the lady said, I have to tell you thank you. I agree 100%. Kuwaitis love to be sad. Now, I have groups of Westerners and converts to Islam. I make more parties in Kuwait than anybody. And I think that we need to make a huge celebration for the two Aids. I think, Baba Sabah, please, I love you. Give me a budget, put me in charge. I will make Eid a celebration for Kuwait. Because this is the day that Rasulullah said, celebrate. This is our Eid. On the day in the Medina of Rasulullah, there were men dancing with swords in the street. There were people laughing and joking, playing the duff. You know, it was a happy time. And we need to do that here because, yes, our children don't see this. No. You know, when my son came home from school and they were celebrating, you know, birthdays, which I didn't believe in birthdays, okay? That's my own personal understanding. I'm sitting there telling him, no, honey, we don't do birthdays. He's 5 years old. He's like, no, mommy, cake and candy. It's nice. And they were singing, and he sings the song to me. And I'm like, no, but honey, in Islam, no. They're all Muslims. It's good. How do you explain to a 5-year-old that cake and candy is not good? You can't. The same thing with Christmas and New Year's and all the others. You can't. نعم دكتور. Okay. First off, there's only one Christian country in this world. The Vatican City, Rome. Every other country is a multicultural country that is built on anything but religion. We are different. No. If we want to change that, feel free to change the constitution and say we no longer want Islam as the basis of our country. But this is not a Christian country. This is a Muslim country. It is a country of Muslims we rely on Sharia for the basis of our law. We have laws from outside. We have French law. We have American law. But the basis of most of the law goes back to Sharia. Now, America, England, and many of these other countries, guess what? Most of the people that are going there are not Muslims. They're Christians. They are rejecting the Muslims right and left. I am terrified of going back to America this summer because Trump has said that if he wins, he's going to ban every Muslim from coming to the United States. I am born and raised as an American, but now I'm a Kuwaiti. I would be banned from returning to my home because I'm a Muslim.
The other topic, again, it goes back to something simple. The Prophet ﷺ forbid it. If you want to accept that, that's between you and Allah. دكتورة أتوقع الإجابة كافية. تفضلوا أخوان. Yeah. No, actually, it has absolutely nothing to do with what happened to me over there. I'm just proving to you that what you're saying, that they're tolerant and open society, is not true. Okay? What you see is the good press of America. You see how they show the good things that they do and they don't show the bad things that they do. Now, I am following what Allah said. I am following what Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said. If you can prove to me that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did not say that we're not supposed to do it, granted, I take it. But as long as it's something that he said, and it's sahih, and it's something that there's no doubt about that he said that, then I'm going to believe it because I believe in him. I believe that he is my prophet and that Allah subhanahu wa ta'ala spoke directly to him and told him what is right and what is wrong. No. It's simple. Now, also in the question, the lady said that, do you think that I'm going to go out and pray? I mean, I'm going to go give salam to someone, happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year, whatever the occasion may be. And then I'm going to go home and not pray. No. You have people who go out and murder people, and then they go back and they pray. This is a deed and that is a deed. There is no human being on the face of this earth without a sin. I'm just saying that Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said this was a sin. If you want to do it, that's between you and Allah. You want to go out and drink alcohol, kayfik, but know that it's a sin. You want to go gambling, kayfik, but know that it's a sin. You cannot deny Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam without proof. This is up to you. I'm telling you that Allah and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam forbid this from us. Mm-hmm. This nation is based on Islam. MashaAllah. If you want to change it, go for it. But until then, that's what it is. Okay. My point here is you're basing what they do as the right thing, what we do as the wrong thing. You know, when you imitate a people, you don't imitate those below you, you imitate those above you. We don't go down, we go up. We look to what is superior. So if they want to come to us and say congratulations on our Eid, that is going against their own religion, because their religion does not accept Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if they want to go against their religion, it's up to them. But why do we have to contradict our religion to make them happy? يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.